Review class test on ray optics. So நம்ம டெஸ்ட்டோட ரிவ்யூ கிளாஸ் பார்க்கலாம் இப்போது. Question number 1. An object is placed at the principal focus of the concave lens of focal length f. Where will its image be formed? ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபோக்கஸில் வச்சுட்டாங்க கான்கேவ் லென்ஸில். ஸோ கான்கேவ் லென்ஸ்னால் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து நெகட்டிவ், கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால் ஃபோக்கல் லென்த் வந்து பாசிட்டிவ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸில் வச்சாச்சு, இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? டைரெக்டாக. ஸோ u is equal to minus f ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ், ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அதுவும் மைனஸ் எஃப் தான். லென்ஸ் ஃபார்முலா minus 1 by u. ஸோ அதில் வந்து நான் v தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ v 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. So which is equal to f பதிலாக minus f. So 1 by minus f plus u பதிலாக minus 1 by f minus 2 by f. v is equal to minus f by 2. So the image is formed between principal focus and the optic center. ஏன்னா ஃபோக்கஸ்க்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது f by 2ன்னு வந்துருக்கு இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஆப்டிக் சென்டர். பட் நெகட்டிவ் வந்தனால ஆன் த சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், ஆப்டிக் சென்டர் ஆன் த சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், on the side of the object. The refractive index of the middle of the convex lens is n1. It is immersed in a medium of refractive index n2. The parallel beam of light is incident on the lens. Trace the path of the emergent ray when n1 is equal to n2, n2 greater than n1, n2 less than n1. ஸோ 3 கண்டிஷன் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. n1ன்றது refractive index of the prism, concave lens, and n2ன்றது வெளியே இருக்க மீடியம் ஓடுது. ஸோ n1 is equal to n2னா there is no change in refractive index. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரே வந்து டிவியேட் ஆகாது, ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் ஆஃப்டர் பாசிங் த்ரூ த லென்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து n2 less than n1. ஸோ n2 greater than n1. அப்போ n2 வந்து டென்சர் மீடியம், n1 வந்து ரேரர் மீடியம். ஸோ ஃப்ரம் ரேரர் டு டென்சர் போகும்போது லைட் வந்து டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் போகும், அது கன்வர்ஜ் ஆகும். ஸோ கன்வர்ஜஸ், ரேரர் டு டென்சர் போகும்போது கன்வர்ஜ் ஆகும், டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது அவே ஃப்ரம் த நார்மல் போகும், டைவர்ஜ் ஆகும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் வந்து n2 less than n1. n2 less than n1னா n1 தான் டென்சர் மீடியம். ஸோ டென்சர் மீடியம் வந்து ரேர் மீடியம் போகுது, ஸோ டைவர்ஜ் ஆகுது. ஸோ டைவர்ஜஸ். ஸோ இதான் ரே டயக்ராம். ஸோ லைட் ஆஃப்டர் ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர், மூவ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல். இது வந்து ஃப்ரம் ரேரர் டு டென்சர், மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல், மூவ் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல். அண்ட் ஹியர் n1 is equal to n2. ஸோ ரேரர் டு ரேரர்னு வச்சுக்கலாம், சேம் மீடியம், there is no deflection. Converging lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid having same refractive index. So ரெண்டுக்கும் same refractive index. What is the focal length of the lens in this medium? Lens makers formula 1 by fl is equal to ng by nl minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2. g என்றது glass, l என்றது liquid. ஸோ ரெண்டுமே 1.5ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. கிளாஸ்ன்றது அந்த லென்ஸோடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான். ஸோ 1 by fl is equal to 1.5 சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா என்ஜிக்கும் என்ன இருக்கும், 1 minus 1ன்னு வந்துடும். ஸோ 1 by fl is equal to 0. அதனால் fl is equal to 1 by 0, which is infinity. Next question, a thin prism of angle 60 degree
gives a deviation of 30 degree. What is the refractive index of the material of the prism? So solution, prism formula தெரியும், n is equal to sin of a plus d by 2 by sin a by 2. So a வந்து 60 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க and d வந்து 30 டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலே ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ n is equal to sin of 60 plus 30 by 2 divided by sin of 60 by 2. So this is sin 45 divided by sin 30. So n is equal to sin 45 1 by root 2 divided by 1 by root 2 divided by 1 by 2. So 2 மேலே போயிடும், 2 by root 2. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ நான் ரூட் 2 மல்டிப்ளை பண்ணி ரூட் 2 டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ மேலே 2 ரூட் 2 வரும், கீழே ரூட் 2 இன்ட்டு ரூட் வந்து 2. ஸோ 2 கேன்சல் ஆகிடும். ஆன்சர் வந்து ரூட் 2 தான். ரூட் 2னா 1.41. ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து 1.41. Conditions for total internal reflection. Calculate the speed of light in the medium whose critical angle is 45 degree. Conditions for total internal reflection. Light வந்து டென்சர் மீடியம் வந்து ரேரர் மீடியம் போகணும், இதுதான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து டென்சர் மீடியமில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் than the critical angle. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து லைட் மஸ்ட் ட்ராவல் ஃப்ரம் டென்சர் டு த ரேரர் மீடியம். அப்போ தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட் கண்டிஷன், தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் in the denser medium must be greater than the critical angle of incidence. So தான் two conditions for PIR. அதில் செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். ஸோ செகண்ட் கொஷின் வந்து நம்மளுக்கு தேவை, அவங்க கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபார்முலா வந்து சைன் ஐசின்னு வச்சுக்கலாம். கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து ஐசின்னு வச்சுக்கலாம், ஏன்னா இங்கே ஒரு சி இருக்குது. 1/n is equal to v by c தான் ஃபார்முலா. என்னங்கிறது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கும் ரிலேஷன் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருங்க. அதேமாதிரி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கும் வெலாசிட்டி வந்து வெலாசிட்டி என்னன்னா சி பை ஏன்னு போடுவேன். 1/n வி பை சி போட்டிருக்கேன். நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வி தான். ஸோ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு சி சைன் ஐசி வரும். இப்போது சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐசி வந்து 45 டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைன் 45 போட்டேன். சி வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், ஸோ 3 × 10⁸. ஸோ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான். ஸோ ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சிஏ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். சைன் 45க்கு 1/√2 போட்டிருக்கேன். ரூட் 1.41. ஸோ நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் ஆன்சர் கிடைக்கும். இதான் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் தட் மீடியம். ஷோ த லேபிள் டயக்ராம் ஷோயிங் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இமேஜ் இன் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். ரைட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் இட்ஸ் மேக்னிஃபையிங் பவர். ஸோ இதான் வந்து ரே டயக்ராம் ஃபார் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குது, ஐபீஸ் இருக்குது, ஆப்ஜெக்ட் ஏபி 2 ரே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து ஆப்ஜெக்டிவோட இமேஜ். இந்த இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸோடைய ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ரேஸ் போட்டு பேரலாக போகுது. ஸோ நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு இமேஜ் இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது. மேக்னிஃபைடு அண்ட் இன்வெர்டட் இமேஜ் எனக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ நான் வந்து இதை டிஸ்டன்ஸ், இந்த இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன்னா டிஸ்டன்ட் ஆஃப் த டிஸ்டிங் டிவிஷனில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் மேக்னிஃபையிங் பவர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். இது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் உங்களோட நோட் எடுத்து பாருங்கள், இல்லை நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துப்பீங்க, அதை வச்சு பாருங்கள். அந்த ஃபார்முலா எழுதினா போதும் நீங்கள்.